Всех приветствую, товарищи. С вами Вещий Олег. Сегодня такой вот видосик интересный. Добрался наконец до второго инжастиса. Хочу пройти сюжетку. Понимаю, что уже, конечно, игре времени много. Все уже прошли, кто хотел. Вот. Но я сюжетку не видел, говорят, она была прикольная. Вот. И решил ее пройти больше на самом деле для себя. Вот. Ну, залью на канал, если кому-то будет интересно, смотрите. Обещает быть прикольно. Поэтому давайте, я пробовал, начинал, как смотрел, как работает, все как пишется. Давайте, новая игра. И, собственно говоря, стартуем. Средний, субтитры включены. Поехали. Что, здоровые таки не пролазят? Как они ее не ширнули этим крюком, как у скорпиона, когда она лезла. Здесь что-то подозрительно спокойно, в общем. Да, офигеть. Kara, come quickly. Stay with me, Kara. The ship, it just... Argo City's gone. Millions of people. That's only the beginning. Brainiacs destabilized the planet's core. Krypton won't hold together much longer. But all your research, isn't there something you can do? That's why we're here. A spaceship? That's what you've been working on? Your uncle Jor-El discovered a planet that can sustain Kryptonians, far away from Brainiac. He's built a ship just like this for your cousin Cal. But Cal... he's just a baby. Which is why you'll need to protect him. Teach him our ways. Me teach him? What about you? No, I won't leave you. Please don't make me. I can't come with you, but you'll never be alone. You belong to the House of El, Kara. A house of hope. Never forget that. Never give up hope. Get in.
прикольно. Сестра и мамашка Супермена. Прикольно. Интересно, этого сестру походу покажут, да, я так понимаю. Должны, по крайней мере. In my years fighting crime, I've learned one truth. That every villain is the hero of his own story. Superman was no exception. The Joker drugged him, tricked him into killing his pregnant wife Lois, and made him trigger the bomb that nuked Metropolis. So when Superman killed the Joker, I understood why. We all did. But once that line was crossed, there was no going back. He gave himself and the Justice League a new mandate. Stop all crime before it happened, by any means necessary. But he couldn't see his good intentions were leading him down a path of tyranny and evil. That's how our greatest hero became our greatest threat. А что это за мужик, интересно? So what if Superman's pulling criminals out of Arkham? They're the worst of the worst. He's going to kill them, Damian. Sounds like justice to me. Killing people isn't justice. Superman can't see that. He's grieving. He needs time to heal. Yeah, and what if it had been Gotham? If Joker had killed me, your own son? Thought you'd say that. It's not responding. We're being taken to the Batcave. Prepare to eject. Warning shot, Cyborg. I won't hurt you unless I have to. You're gonna have to. My friends were in Metropolis, Batman. Starfire, Beast Boy, gone. We do this. That never happens again. You're right to be angry, but it's not a blank check. And the Justice League isn't a death squad. Так, тихо-тихо, мне бы список приемов посмотреть, особенно комбо меня интересует. Так, квадрат, квадрат, X, квадрат, квадрат, треугольник, назад, то же самое, ага. Ну, пока будем довольствоваться этим. А блок как? Подожди, а как блок ставится? Основные атаки, тик-тик-тик. Не пойму, что это было у нас. Такие. Класс. Блин, а как же блок-то поставить? Дерутся, надо сказать, не очень бодро.
удары, кстати, прикольные. А ну-ка. Да ладно, а почему? Ты как сука блокирует, да? R2 не работает. Просто назад. Ладно, с You блоком don't see it разберемся. yet, but Superman's wrong. Your Ну, glider серия skills need слишком work. длинной делать не буду, Yeah, минут по I'm 40 fine. примерно. Thanks for asking. Let's go. Лихо них уработали. So you won't kill, but you're fine with traumatic brain injuries. Secure the loading docks. И она против нас. Слушай, ее посочнее, чем в первой части сделали так-то. Here to help, Bruce? Yes, to keep you and Clark from making a terrible mistake. None of us wanted this, but the Joker forced our hand. Metropolis changed the world. Now we have to Давайте, change with конечно, it. канализацию Not включать, like удачи. this. Of all people, I thought you would understand. Hail Artemis! Да ну какой-то резвый, ты реально. Hail Artemis! Нифига, нифига, иди сюда. Правда, блок, кажись, назад работает. Don't waste my time. Hail Artemis! Что, типа, не трать мое время? You betray Superman. А ну-ка. Now. Ну, в прошлый раз с машиной, по-моему, посочнее было, но мне так кажется. Hail Hermes! Ну, комбохами, в принципе, можно забивать их так вообще без проблем. I need you to tell me the truth. Where is he? Cell block C. You can't turn your back on him. He needs you. That's why I came. Ничего не понимают, что Супермен пришел ножки поотрывать всем дружно. Doc, what are they gonna do with us? Where we going? I ain't going nowhere till you tell me what's happening. Get back in line! Да выделался, называется. Now!
2 minutes. You're better than this, Clark. These inmates are irredeemable. They're thieves, rapists, murderers. Like the Joker. That's the problem with fighting for truth and justice. The battle never ends. And executing them will end it? First Joker, now this. When does it stop? When there's no more crime. When people can live without fear. We want the same thing, Bruce. I wanted to kill my parents' murderer. I could have. But that's not the life they wanted for me. And it's not the life Lois would want for you. Don't you put that on me. A red solar grenade. To dull your powers, you need to stop. Take time to grieve before it's too late. You wouldn't... You're supposed to be my friend. Which is why I have to stop you. Блин, пробовать вертикальную синхронизацию убить. А, нет, тут главное меню, только ладно, в следующей серии. Потерпим. Потерпим. Там теперь моя очередь. Поэтому на прошлой части, честно говоря, игрался очень бодренько прям. Don't make me hurt you. Так, ну проигрывать я тоже не хочу так-то. Отлично. I'm sorry, Clark. Get away from me. Look who I found. Victor Zsasz. Psychopath. How many women have you killed? 121. 121. Huh. Sounds incorrigible to me. Robin, let him go! You'd rather fight your friends than the real problem. I'm warning you, son. Son? You didn't raise me. The League of Assassins did. Охренеть. Problem solved. Who's next? Damn it, Damien! This is a line we do not cross. Then stay on your side, Batman. I'll be on Superman's. Ага, крысеныш. Чё? Ах ты, ёлки. Короче, лагучий немножко. Падла. Слушай, он прям через кик понос. Ладно, ладно, погоди. Rethink your strategy.
Дилер на хороших лагах. Должен был, по идее, сейчас на это. Он лагучий, еще пару персонажей таких будет, я знаю точно. Но это, по идее, отъехал. Damien, I never meant to. You coward. We are at war with these animals. You think you're better than him? You let the Joker keep on killing. You couldn't save Lois, or Jason, or anyone! That's enough. Let's go. But the inmates! Not today. Ты урод какой-то, посмотри. Остался будет он не удел, конечно. Ну, костюм надо отдать должное шикарный. It's been years since the regime fell. Superman's behind bars. Damien, my own son, is there with him. But we can't ever forget why we put them there. We must stay vigilant. I thought your goal was to reassure people, Mr. Wayne. You're not alone in rebuilding Gotham and Metropolis. But if we don't change some minds soon... Thought that's why you hired that overpaid PR firm, Lucius. Convincing folks to move back to these cities is a lot harder when they're afraid someone's gonna knock them down again. Superman's never getting out. I made that clear. But Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, they're still out there somewhere. And seemingly immune to prosecution. I know you built Brother Eye to keep tabs on all those loose ends, but the public doesn't know. Brother Eye's secrecy is critical. Our enemies can't fight something they don't know exists. Well, then at least follow one bit of advice we paid those PR people so much money for. What's that? Be a little less Batman, a little more billionaire playboy. Get out around town in the daylight. And smile. Focus groups show people feel safer when they see you smile. That would be your other job. Bruce, consider widening your circle of trust. Nobody wins all by themselves. Not even you. Так, ну я понимаю, там первая глава это была минут на 20. Так что, As a reception наверное, area, еще this одну place главу needs a lot пройдем. of work. Dinah, Oliver, thanks for coming on short notice. You're lucky we found a sitter. My great-grandfather built the original Ручище там Gotham растет, зеленая Underground. стрела. But these days, it's the Batcave. And this is Brother Eye. More like the Eye of Sauron. Surveillance hub? More than that, a communications hub, linking every satellite and server on the planet. It warns us when trouble's coming, and guides us when trouble's here. Must take a real genius to operate. I don't know about genius, but I do got a PhD. Ух ты, нифига. Dinah! красотка. Dinah's hubby! You sure came a long way. A world away. But the change of scenery is nice. I was surprised you called, Bruce. Things seem to be going well. So, what's up? Dismantling the regime created gaps in global security. We're covering them where we can, but we're stretched thin, vulnerable. Harleen, show them what you found. Righto, Bets.
Да, Харли, конечно, кайфово нарисовали. Gorilla Grodd, everyone's favorite talking ape. He's got himself a band of bozos. Calls them the Society. My mole in Gorilla City says Grodd's planning something big. But what, where, when, we don't know. One thing we do know, Scarecrow's gonna ship Grodd a buttload of fear gas from a hideout in Slaughter Swamp. Very mosquito-y. Good thing I packed my bug spray. I need you three to stop that gas before it gets to Grodd. Not joining us for the party? Unfortunately, I can't leave Gotham without worrying the public. Don't worry, Bats. With this crew on the job, what could go wrong? I know I'm the new guy, but you really trust Harley? She's a different person since Joker died. Mostly. Ага, за Харли Квинн будем играть. Прикольно. Can they move any faster? I don't need Grodd taking my head off because your boys are too slow. Fear not, Deadshot. We'll be ready for tomorrow's attack. Tomorrow? Cheeky monkey. Fancy meeting you here. Keep them moving. I'll see what that's about. Red, I ain't seen you in forever. You here to take down these punks? Quite a catch, Ivy. Red, you're with them? Your man, Bruce, was supposed to better care for the green. All he's done is remodeled the concrete jungles of Gotham and Metropolis. Where I sit, there's not much difference between him and Superman. You're a few cones short of a pine if you think your new friends care about the green. Grodd will keep his promises, or he'll be my next victim. Oh, Red, why are you making me do this? Let me get you out of here, girl. We can team up again. Drive all the boys crazy, you know, like the old days. The old days were fun, but these days I'm all business. Ну, Харли сделали, конечно, кайфовую. Ну, знаете, так, немножко отвлекусь. По сравнению с МК-11, который вышел, где девок всех сделали одинаковыми абсолютно, и все максимально прикрыто, они все, блин, практически фигуры одинаковые. Здесь, конечно, в этой игре оставили еще сочных девок, надо сказать. Класс. Так, что у нас тут? Квадрат, квадрат, треугольник, назад квадрат, треугольник, квадрат. Ух ты, нифига, это что-то сложненько. У него побольше камбух. Квадрат, треугольник, X. Ага, ну начнем с малого. Квадрат, треугольник, X. Вот это и было вот это вот. Так. Квадрат, квадрат, треугольник, квадрат. Хали, ничего так. Накормил-то. Ах ты черт. Да хорош. А ну-ка.
ничего, я там мелочи я добил практически. И все. No more sleepovers for you. Face your fears. Please, I used to huff this stuff for kicks. Then you'll appreciate my new formula. Hey. Ну, что это он такой? You have a high tolerance, but everyone has something to fear. Хрена он выглядит. Ты кроме спама одного и тоже что-то еще будешь делать, скажи мне. Да, офигеть, зажал, просто запинал. Игру сейчас спамить, я думаю, тоже. Блин, ну что, будет первый, кому я... Спамит одним ударом и все. Разве так честно играть? У меня как бы шансов немножко, поэтому... Ох, ты карантин. Ай, офигеть. Блин, слился, надо же. Ладно, заново, естественно. Ну, он, конечно, вообще тупо заспомнил. Ладно, ничего. Сейчас разберемся. Да ладно, это как так? Кстати, у нее классно смотрится. Вот у Бэтмена не прикольно, а у нее прям здорово. Instant hangover. We're not done yet. Че, еще какие-то галюны? Это паршиво, это газ на единственный, который подействовал.
Look at you. Such a big girl. Cosplaying a superhero. LARPing in the Batcave. But you hear it, don't you? Hear what? The real you, buried under the floorboards. Scratch, scratch, scratching to get out. The one who cut her friends' throats. And laugh about it. That's my girl. Oh, Harley. Always such a disappointment. Why do I bother? Ain't no slick fella with a cheap suit and cheaper grin telling me who I am ever again. We had mad love once upon a time, but now that's over, Mr. J. Неплохо. Кувалдой. Эх ты, зараза. Чё, в принципе, я думал, с первого раза одолею. Давайте попробовать закончить красиво. Nobody puts Harleen in a corner. Так, а кого это она делала, интересно? Let's go before it takes us away. Нормально он пошмалял. This swamp is protected. Swampy? I heard you were dead. I guard the green, the plant life of Earth. As long as it lives, I cannot die. Swampy, wait! It ain't us you wanna bash. We're the good guys. Good, bad, I care little for humanity. But I do care when my swamp burns. Хуя он крокодилом отоварил. Блин, он походу лютый будет, да, я так понимаю.
неплохо. Так, есть. Ну, сложновато с ним, надо сказать. На харде такого не одолеть. Ну, без должной тренировки, конечно. Хорош, ты, да. Тихо. Да ладно, блин, косяк. Я X-Ray не заюзал. Что какой-то момент потерялся. Но жире он такой, блин, нормально. Блин, забыть на не гребал. Почему он схватил? Ладно, буду сейчас спалить его. This game. It's not a game no more. Ах ты. На канале у вас тут набралось. Нормально, отоварил. Mama always said I had a black thumb. Now you ready to be all ears? It's Scarecrow and his goons you want. They're mixing toxic gas right in your backyard. We came to stop them. I see. Ну, видимо, без пизделей никак, да? If they return, I will be ready. Ah, Swamp Thing, you are amazing. If you ever want on the team, we'd love to have ya. I would consider that, should our interests align. For now, go. This swamp must heal. Так, это все бои за Харли, я так понимаю, да? Ой-ка летит. Фига себе. Нашла путь. Так, ну сейчас мы смотрим до следующего боя и... А хотя, подожди, по-моему, и на этом моменте можно, да, приостановить. Угу, отлично. Ребята, ну что ж, на этом пока остановимся. Я думаю, 2 главы достаточно будет для одной части прохождения. Мне пока что все прям нравится, круто, сочно, смачно, красиво, интересно. Так что зашибись. В общем, подписывайтесь, лайки, комменты, все как обычно. Всем буду рад. Но пока что до связи, товарищи.